Okay, now started recording. So, as a Power BI developer, as I already told you, మనం కొన్ని పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటుందండి మనం చేయాల్సింది. సంథింగ్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డివైడెడ్ వెన్ యూ డూయింగ్ అ పవర్ బై డెవలప్మెంట్ ఎనీథింగ్. సో ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటా సోర్స్. మీరు డేటా సోర్స్ మీద 10% ఆఫ్ వర్క్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ ఎవర్ యూ కనెక్టింగ్ విత్ ద కస్టమర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు చెక్ విత్ ద కస్టమర్స్. అదే కస్టమర్ కానీ క్లయింట్ ద్వారా మీరు కనుక్కోవాలి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సోర్సెస్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఫర్ ద రిపోర్టింగ్. సో ఆ సోర్స్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడానికి, సోర్స్ డీటెయిల్స్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి, కనెక్టివిటీకి కావాల్సిన క్రెడెన్షియల్ కానీ యాక్సెస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్. ఓకే, డైరెక్ట్గా మీకు యాక్సెస్ వచ్చేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ విత్ సీక్వల్ సర్వర్ విత్ పవర్ బిఐ, డైరెక్ట్గా సీక్వల్ సర్వర్కి మీకు యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకే, డైరెక్ట్గా సీక్వల్ సర్వర్కి యాక్సెస్ ఉండదు. సపోజ్ ఇఫ్ యూర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ సంథింగ్ లైక్ ఏ టికెటింగ్ టూల్ లైక్ ఏ సర్వీస్ నౌ, అదర్వైజ్ జీరా, ఎనీథింగ్ రైట్, టికెటింగ్ టూల్ ఉందనుకోండి, you have to create a request to get access to the SQL server. Even with the same way, if you're trying to connect to a something like a shared path, you should have a access to the shared path. Okay, so first of all మీరు 10% ఆఫ్ వర్క్ అనేది గెట్టింగ్ ద యాక్సెస్ అండ్ కనెక్టింగ్ ద సోర్స్ అనేది వర్క్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ 20% ఆఫ్ వర్క్, 20 to 25% వర్క్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఆన్ యువర్ డేటా క్వెరీ ప్రిపరేషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, when I'm saying data query preparation and transformation means it will be that may be a part of Power Query, that may be a part of SQL. Okay, suppose if you're working, if your data source is a SQL, మనకు వచ్చిన డేటా సోర్స్ అనేది సీక్వల్ అయింది అనుకోండి, యూ కెన్ రైట్ ఎ క్వెరీ బేస్డ్ ఆన్ ద వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్, అదర్వైజ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ బిజినెస్ వాలిడేషన్, అదర్వైజ్ మేబీ వాట్ ఎవర్ ద రిజల్ట్ యూ వాంట్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీరు ఏదైనా త్రూ సీక్వల్ క్వెరీ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, through SQL query you can write the query and you can connect it, you can do the Power BI reporting. But in real time cases లోని ఒకే ఒక సోర్స్ ఎప్పుడు ఉండదు. there will be a different sources you have to connect. Suppose you have to connect to the SQL server for one reporting, for ఒక రిపోర్ట్ డెవలప్ చేయడానికి you have to connect to a SharePoint, you have to connect to a something like a CSV file, one Excel file, one data set and one data flow అలాగా. As of now I have not explained about shared folder, something like SharePoint folder, dataset and data flow. పవర్ బిఐ సర్వీస్ చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్తాను, డోంట్ వర్రీ. అది డైరెక్ట్గా నేను సర్వీస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. సో డోంట్ వర్రీ అబౌట్ దట్ వన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, ఓకే. సో 1 second. ఓకే, నా సో ఇఫ్ సంథింగ్ అలాంటప్పుడు అన్ని డేటా సోర్స్ వచ్చాయనుకోండి, సో దెర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్సెస్ మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది సీక్వల్ క్వెరీలోకి ఎలాగైతే క్వెరీలు ఓపెన్ చేసామో అలాగా డిఫరెంట్ సిఎస్వి ఫైల్ నుంచి యూ కాంట్ డూ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ గో టు పవర్ క్వెరీ, వీ విల్ డూ ద మర్జింగ్, జాయినింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ వీ విల్ డూ ద పవర్ క్వెరీ లెవెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, దట్ థింగ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ 25% మనం చేసే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీథింగ్. సో మనం నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ పవర్ క్వెరీ. సో యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ in the power query and each and everything. Suppose if your source is a SQL, so in that case you have to write your query according to the business case what they have provided. అలాంటప్పుడు నాకు సీక్వల్ రాదంటే మనకి అంటే సీక్వల్ నాకు ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా అంటే మన అలా ఒకలా చూస్తారు, సంథింగ్ లైక్ మంచి ఇంప్రెషన్ ఉండదు. సో దట్స్ వై వీఆర్ ట్రయింగ్ టు గోయింగ్ త్రూ సీక్వల్ యాజ్ వెల్ అస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పవర్ బిఐ కోర్స్. ఆఫ్టర్ యువర్ సజెషన్స్ రైట్, నేను ఈ మొత్తం కోర్స్లో కదా సీక్వల్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాను యాజ్ అ ఫుల్ కోర్స్ ఫ్రమ్ సీక్వల్. ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. ఐ విల్ మిస్ ఎవ్రీథింగ్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. టేబుల్స్ దగ్గర నుంచి, జాయిన్స్ దగ్గర నుంచి, ట్రిగ్గర్ దగ్గర నుంచి, స్టోర్ ప్రొసీజర్, వ్యూస్, టెంపరీ టేబుల్, టేబుల్ వేరియబుల్, స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్, మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్, table value function, math something like user defined function, transactions. Okay, each and dynamic SQL, each and everything. And by the end of this course we have a Power BI interview question as well as SQL interview question. Okay, don't worry about everything, don't worry about the time, but you don't need to worry about what kind of length we're going through. First of all, time తీసుకోండి, try to learn everything. The course may take 1 month, otherwise 2 months. Okay, I'm clearly telling now.
దట్ మైట్ బి ఛాన్సెస్ 45 days అవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ 2 months అవ్వచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైం కేటాయించుకొని ట్రై టు డూ ద ప్రాక్టీస్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద సీక్వల్. ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసామండి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ డన్ విత్ సంథింగ్ లైక్ వై వీఆర్ గోయింగ్ విత్ సీక్వల్ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఆఫ్టర్ ద సీక్వల్ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ వీ హ్యాడ్ టాక్డ్ అబౌట్ సంథింగ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సిస్టమ్ డేటాబేస్లోని కొన్ని డేటాబేస్ ఉంటాయి. సో ఆ డేటాబేస్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది తెలుసుకుందాం. ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ వర్క్డ్ ఆన్ క్రియేటింగ్ ఆఫ్ డేటాబేస్. ఓకే, దట్ థింగ్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్, రైట్? In today's class, right, we will start working with data types. We'll try to understand what are the data types are available in SQL Server. Once we are done with understanding of the data types of SQL Server, we will start working with creating of tables, inserting data into the tables, and we'll try to retrieve the data from the SQL, from something like from SQL table. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఎలాగ క్వెరీ రాయొచ్చు అనేసి. సపోజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ కండిషన్స్ కానీ వేర్ క్లాజ్ కానీ ఇలాంటివి ఇవ్వాలి ఫిల్టర్ చేయడానికి. సో అలాంటివన్నీ ఈ సెషన్లో తెలుసుకుంటాం. ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్, ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ ద జాయిన్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, బట్ దెర్ ఈస్ నో హర్రీ. ఈచ్ వన్ బై వన్ పాయింట్ అనేది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. సో ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటా టైప్స్ గురించి. ఓకే, so when we're learning with any language, right, suppose any language that we are going with the Java, that may be going with the Scala, that may be going with anything which is something like a static type language or anything, the data types are most important manaki, because every variable, whatever the things you are storing, right, it will consume some memory kada. In the same way, మనకు వచ్చే డేటా అనేది టేబుల్ ఉన్నప్పుడు there might be a chances we will writing a SQL query where we need to create a variables and everything. In the same way, when we creating a tables and everything, right, so create the tables ki columns ki మనము ఒక డేటా టైప్ అసైన్ చేయాలి. బేస్డ్ ఆన్ ద వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ వీఆర్ అసైనింగ్, దాన్ని బట్టి దాని యొక్క మేము స్టోరేజ్లోని దాని యొక్క స్టోరేజ్ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. సో while designing of the database, not you SQL developer, if you are a pure SQL developer, you are not working on any other thing, you are working on something like designing of the physical database, logical database, entity relational database. So you have to take care of all those things. So ఒక్కొక్క టేబుల్స్కి ఏ కాలమ్స్కి ఎంత లెంత్ అవ్వాలి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఒక డేటా ఆర్కిటెక్ట్. సో ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ వన్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఒక్కొక్క కాలంకి ఎలా డేటా టైప్స్ ఇవ్వాలి, ఎందుకు ఎలాంటి డేటా టైప్స్ అలాంటివన్నీ. ఓకే, సపోజ్ లెట్ మీ ఓపెన్ SSMS. లెట్ మీ కనెక్ట్ టు ద SQL Server. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా టైప్ అండి. ఓకే, డేటా టైప్స్ అన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం అంతగా యూజ్ చేయము. అండ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ డేటా టైప్స్ అయితే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మీకు యూజ్ అవుతుంటాయో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్ థింగ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైమ్ కేసులో కానీ మనం యూజ్ చేసేది ఓన్లీ ఫ్యూ డేటా టైప్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ డేటా టైప్స్ వీ విల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూజ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్. ఓకే, సో ద డేటా టైప్స్, సో వీ విల్ యూజ్ ఇంట్ డేటా టైప్. మళ్ళీ ఇంటి డేటా టైప్లో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఆల్సో దే. ఓకే, let me comment this one so make it easier to compare what we are typing. Int data type. So the int data, there are different versions also there. One thing is called as a tiny int, something like a small int, big int. Okay, varchar, nvarchar. Okay, and something like a decimal. Okay, numeric anta use cheyam, but also I can say numeric. Okay, and one more thing, something like a I think I'm missing something. There will be a bit. Okay, bit. Apart from that one, I think we will not at all use anything. Money use shame, floats and reels అలాంటి యూజ్ చేయము. బట్ నేను డేట్ అండ్ టైం గురించి తర్వాత చెప్తానండి. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ, దర్ ఇట్ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ డేట్ అండ్ టైం ఫంక్షన్స్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో వీ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ వన్ ఎట్ దట్ టైం. ఇవన్నీ బైనరీ అంత అవసరం లేదు.
దీని గురించి యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ గురించి సపరేట్ సెషన్ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ we have to talk about this thing. So these data types. Okay, so first of all, suppose we have an integer ఎందుకు యూజ్ చేస్తారండి? Suppose we have any kind of information and you want to store that information which is in the number format. So at that time we will use an int, but there are different variations are there. Suppose if you take this versions either as tiny int, small int, integer and big integer, ఇన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి. సో విచ్ వన్ యూ షుడ్ చూస్, ఏది చూస్ చేసుకోవాలి? సో అది మనం చూస్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ డేటా టైప్స్. ఇఫ్ యూ గోయింగ్ విత్ ద రేంజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్, రైట్? సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఎ టైనీ ఇంట్. సపోజ్ నీకు ఎలా అంటే, suppose you want to store some information into a variable which is in the range of 0 to 255, which is in the range of 0 to 255. సో ఆ టైంలోని టైనీ ఇంట్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తే మన యొక్క మెమరీ కన్సెప్షన్ తక్కువ అవుతుంది అండ్ డేటాబేస్ డిజైన్ కరెక్ట్గా అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ బి లెస్ కాస్ట్లీ బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్ యూ విల్ యూజ్, రైట్? ఇట్ విల్ మేక్ కాస్ట్ యూ. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఆన్ ప్రిమైస్గా నేను చెప్తున్నాను. మనం రియల్ టైంలోని దెర్ మైట్ బి ఛాన్సెస్ యువర్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఈజ్ హోస్టెడ్ ఆన్ ఎజ్యూర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో మనం ఎజ్యూర్లో ఏమవుతుందంటే మనం యూజ్ చేసే ప్రతిదానికి కాస్ట్ అవుతుంది, బేస్డ్ ఆన్ ద యూసేజ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ we should be very careful. So what kind of data types we are choosing and anything, but in real time you are a Power BI developer, you don't need to worry about that one. But if you are working as a SQL developer and as a database designer, you have to think about that one. Okay, so if you are any values, if it is storing between 0 to 255, you should take care of tiny int. Okay, otherwise if any it suppose went 0 to 55, ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు? సపోజ్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ వన్ యాజ్ వెల్. ఎందుకు 0 to 255 దెర్ అది మేబీ రాంగ్ అవ్వచ్చా? సో హౌ యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ దట్ వన్? సపోజ్ నేనేం చేస్తానంటే నేను దీని గురించి చెప్తాను తర్వాత, హౌ యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వరీ, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్. యాజ్ అ డెమో ఐఎమ్ షోయింగ్. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ వేరియబుల్. Zero. Let me execute this one. One second, ఇది error వచ్చింది. Must declare. I already declared it, right? ఏమైందండి? ఇట్ హ్యాస్ డిస్ప్లేడ్ 0. ఇట్ హ్యాస్ డిస్ప్లేడ్ as 0. ఎందుకు? tiny int in the range of 0 to 255. Suppose if I'm 245 254 అని ఇచ్చాను, if I'm trying to print, so it is allowing to store that much amount of data. అక్కడ దాకా ఉన్న వాల్యూని స్టోర్ చేయడానికి ఇస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ 255 దాటిన ఉన్న వాల్యూ 257. సో మీకు ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ యూ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ ఎనీ డేటా విచ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ రేంజ్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ overflow error. So for that purpose let me execute this one. ఏం ఎర్రర్ వచ్చిందండి? Overflow error. So at the time of database design you need to be very careful which design something like which data type you want to use it. Okay, సో ఇంటీజర్ అయినప్పుడు బిగ్ ఇంట్ కావాలా, స్మాల్ ఇంట్ కావాలా, అదర్వైజ్ ఇంటీజర్ కావాలా, బిగ్ ఇంట్ కావాలా? ఓకే, సో యూ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వాట్ యూర్ చూసింగ్. దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్సెస్ ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది స్మాల్ ఇంట్ తీసుకొని బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ 2 bytes ఆఫ్ డేటా 33,768 నుంచి 32,767 దాకా ఉంటుంది. సో దే విల్ యూజ్ దట్ వన్. బట్ ఏమవుతుందంటే ఇన్ ఫ్యూచర్లోని when your data is growing rapidly, మేబీ ఐడి కాలంకి ఇంటి స్మాల్ ఇంట్ అని ఇచ్చారు,
డేటా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఈటీఎల్ గెటింగ్ పర్ఫామ్, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఇన్ ఫ్యూచర్ సినారీస్ గురించి కూడా అర్థం చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు గివ్ డేటా టైప్స్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ కాలమ్. ఓకే, that is a part of database developer. You need to check with the customer, you need to check with the something like architect, each and everyone, so before taking any decision. Okay, this is mainly done by the SQL developer. Okay, this is all about the integer. So if you have any doubts, you can check this URL. Otherwise you can check for integer something like SQL server data types and anything. You can find the documentation. Otherwise I'm sharing this link to your something like in your chat window. కాంట్ ఆడిబుల్. మమతా గారు వినబడుతుందండి? రఘు? వినపడుతుందండి. క్లియర్‌గానే ఉంది. క్లియర్‌గానే ఉంది. యెస్. యెస్. ఓకే. అంటే ఓకే. దాంట్లో కాబట్టి ట్రై చేస్తా. ఓకే. ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. నౌ సేమ్ వే అండి. సపోజ్ we have a data types called as varchar and nvarchar. Okay, లైక్ ఇంటీజర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారండి? సంథింగ్ లైక్ ఇంటీజర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి. ఇంటీజర్ సంథింగ్ లైక్ ఇంటీజర్ మనకి నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఇంటీజర్ పార్ట్ ఉంటాయి. సో నంబర్ టైప్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి వి విల్ యూస్ ఇంటీజర్. సో వాట్ అబౌట్ ద సంథింగ్ లైక్ క్యారెక్టర్స్? ఓకే, మీ యొక్క నేమ్ సంథింగ్ లైక్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అదర్వైజ్ ఒక స్ట్రీట్ నేమ్ కానీ అడ్రస్ కానీ ఏదైనా స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు something like store that information, we have to choose varchar, otherwise nvarchar. So then which one you should use? Okay, which one you should use? Adi important one. Suppose if you're going with a varchar, right? Suppose if you're going with a varchar anedi varchar, I don't have information but I'm writing here. Okay, varchar 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 lo if you're displaying Ravi, right? Okay, each character key, for each character it takes 1 byte of data. For each character store cheyadaniki it will take 1 byte of data. Suppose if I'm saying varchar of 4, that means varchar of 4, so it will store 4 something like character. For each character it will take 1 byte of data. So for something like for storing a 4 character it will take 4 bytes of data. Okay, if you're going with the n varchar again for the same Ravi information store cheyadaniki, for each character, sorry for the background voice, for each character it will take 2 bytes of data. Okay, so n varchar అనేది కొంచెం కాస్ట్లీ. ఓకే, కంపేర్ టు ద varchar. కొన్ని కేసెస్లో రియల్ టైంలో varchar యూస్ చేస్తారు, కొన్ని కేసెస్లో n varchar యూస్ చేస్తారు. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ విచ్ వన్ విల్ బి బెటర్ వన్? n varchar is the better one, because if you're going with a varchar ఏమవుతుందంటే it will not allow something like unicode characters. సంథింగ్ లైక్ మీకు యూనిక్ కోడ్స్ అని నాన్ యూనిక్ కోడ్ క్యారెక్టర్స్ అని ఉంటాయి. సపోజ్ you want it something like store some information, okay, and something like which is in something like a special character, special something like Indonesian language information, some Chinese information కానీ ఏదైనా సరే you want to display that one. సో ఆ క్యారెక్టర్ని అలాంటి వాటిని సంథింగ్ లైక్ స్టోర్ చేయాలంటే varchar డేటా టైప్స్ అనేది సపోర్ట్ చెయ్యదు. ఓకే, if you something like you want to those kind of information you want to display in your table, you have to go with n varchar. In real time లో n varchar మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, if you are going with OLTP design లోని if you are going with that one,
ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ దే విల్ యూజ్ ఎన్ వ్యార్కర్. కొన్ని కేసెస్లోని సంథింగ్ ఓఎల్ఏపి డిజైన్లో కానీ సంథింగ్లోని దే విల్ యూజ్ వ్యార్కర్. దెన్ ఐ సేడ్ ఇప్పుడు ఓఎల్టీపీ అండ్ ఓఎల్ఏపి అన్నాను. అవి ఏంటంటే అవి దాని గురించి నేను వెన్ ఐ కంప్లీట్ పవర్ క్వెరీ డేటా మోడలింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అక్కడ మీకు ఓఎల్టీపీ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, ఓఎల్ఏపి అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బికాస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, డేటా మోడలింగ్ అనేది. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దోస్ టర్మ్స్. ఓకే, సో as of now we are covered with integers to store numbers. సో టైనీ ఇంట్ తీసుకోవాలా, స్మాల్ ఇంట్ తీసుకోవాలా, బిగ్ ఇంట్ తీసుకోవాలి, ఏం తీసుకోవాలి. With the same thing, if you want to display any kind of a character related information, you have to think about varchar and unvarchar. Okay, varchar లో డిస్ప్లే చేయడానికి సపోజ్ you have some information which is a local business, you can go with varchar. Why you need to go with unvarchar? Suppose if you have a big business like a Sprint, Verizon, eBay, Flipkart, some Amazon, something like, so you will get lot of comments, likes, information and everything from different parts of the world. అప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసిన, ఏదైనా డేటా డంప్ చేసిన, ద క్యారెక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది షుడ్ బి అన్వాక్యాడ్. సో దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డేటాబేస్ డిజైన్ చేసినప్పుడు మనం దాన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి యాజ్ అ ఆర్కిటెక్ట్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఆర్కిటెక్ట్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ ఇన్ దట్ వన్, బట్ ఈ నాలెడ్జ్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నా డెసిమల్ డెసిమల్ అనగానే సంథింగ్ లైక్, let me give one more scenario. Suppose you have some information, okay, something like something like a which has some in the format of precision and scale. Precision and scale అంటే ఏంటండి? ప్రిసిషన్ అంటే ఏంటి, స్కేల్ అంటే ఫంక్షన్స్ ఏంటి? యూజ్ చేస్తారు కదా, ఏంటండి? ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా సార్, లైక్ పర్సంటేజ్ అలా వాటికి డెసిమల్స్. యా యా, ప్రిసిషన్ అండ్ స్కేల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10.45 ఉందనుకోండి, 10.545, 10.54లోని దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ప్రిసిషన్. పాయింట్కి ముందు ఉండేదాన్ని ప్రిసిషన్ అంటారు, పాయింట్ తర్వాత ఉన్నదాన్ని, డాట్ తర్వాత ఉన్నదాన్ని స్కేల్ అంటారు. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ సచ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ హ్యావ్ టు గో విత్ డెసిమల్స్ ఇన్ SQL. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ షో యూ. Variable D I'm using. Okay, let me execute this one. So you can use, let me execute 257. Why 257 వచ్చిందండి? Anybody? Let me, less than 0.5 you will display 257. బై డిఫాల్ట్ ఏమవుతుందంటే, ఓకే ఏమైందండి, బై డిఫాల్ట్ నాకు డెసిమల్ తీసుకున్నప్పుడు ఐ హావ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఎనీ ప్రిసిషన్ అండ్ ఎనీ, ఎంత దాకా మనం తీసుకోవాలో చెప్పలేదు నేను. సో వాట్ ఇట్ హ్యాస్ డన్, ఆ పాయింట్ దాకా ఉన్నదంతా మొత్తం ట్రిమ్ చేసింది. ట్రిమ్ చేసి ఇట్ హ్యాస్ డిస్ప్లేడ్ ఓన్లీ 257. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ 5 ఇచ్చాను, అదర్వైజ్ ఎనీథింగ్ 18 అని ఏదో ఒకటి. ఓకే, సో టోటల్ 5 క్యారెక్టర్స్లోని, ఓకే, కంప్లీటింగ్ 5 క్యారెక్టర్స్, నాకు 2 అనేది ఈ ప్రిసిషన్ తర్వాత ఉన్నవి 2 వాల్యూస్. సో ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే దట్ వన్ యాజ్ వెల్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే 8 ఇస్తున్నాను. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్, లెట్ మీ రన్ దట్ వన్. ఏమైందండి, టోటల్ 5 సంథింగ్ 5 నెంబర్స్ ఉంటాయి, నాట్ ఏ డాట్ని ఇంక్లూడ్ చేయకండి. బట్ ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి, బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ అ 5లోని ఆల్రెడీ డాట్కి ముందు ఎన్ని ఉన్నాయండి, 3 ఉన్నాయి. సో ఇట్ విల్ కన్సిడర్ 3 యాజ్ యూజువల్ కింద. బట్ నా ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ అ 2. సో ప్రిసిషన్ తర్వాత డాట్ తర్వాత ఐ నీడ్ ఓన్లీ 2. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు ట్రిమ్ దట్ వన్. ఓకే, ట్రిమ్ చేసి 4, 6 కింద ప్రింట్ చేసింది. ఓకే,
This is all about decimal. Okay, when you're trying to display any kind of information which is in the something like not in the fraction format. Fractions అంటే ఏంటండి 1/3 2/3. సో దాన్ని మనం డివైడ్ చేస్తే 0.6 అలా అవుతుంది. సో అలాగా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూని if you want to store it, you can go with decimals. Okay, now numeric is also same as something like a decimal, where you can give something like a same. I have not tried this one, but I'm not sure how it will work in real time. The numeric antagani usually because it work as the same. Okay, now what about the bit again? Bit ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే if you're working in exercises, something like ETL on it, they will easily understand this one. Suppose you have any column, ఆ కాలమ్కి నేను ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ వాల్యూ మాత్రమే మీరు డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూ. అట్ దట్ టైమ్ యూ కెన్ గో విత్ బిట్ డేటా టైప్. ఎలా అండి బిట్ డేటా టైప్ని ఎలా యూస్ చేస్తాం? లెట్ మీ గివ్ ఎ డెమో ఫర్ దట్ వన్ యాజ్ వెల్. సపోజ్ ఇట్ విల్ నాట్ స్టోర్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు పాజిటివ్ వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ విల్ స్టోర్ దట్ వేరియబుల్ వాల్యూ యాజ్ ఎ 1. మీరు నెగిటివ్ వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే దట్ వాల్యూ యాజ్ ఎ 0. ఓకే, suppose if I'm going with something like a b, variable b, I'm giving as a data type as a bit. Okay, నేను ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటండి పాజిటివ్ వాల్యూ. లెట్ మీ ప్రింట్ దట్ వన్. ఏం డిస్ప్లే అయిందండి 1 because it's a positive value. Let me give that one as a negative. తీసుకోలేదు 1 second. జీరో ప్రింట్ చేస్తుంది బట్ నెగిటివ్ వాల్యూకి తీసుకోవాలి. ఓకే, మేబీ ఐఎమ్ రాంగ్, అదర్వైజ్ నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు కాబట్టి. సో ఎనీ నెంబర్ మనం ఎనీ వాల్యూస్ ఇచ్చామనుకో ఇట్ విల్ టేకింగ్ యాజ్ అ 1, అదర్వైజ్ ఇట్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ టేకింగ్ యాజ్ అ 0. ఓకే, బట్ మన పవర్ బిఐలో ఎప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేయం. ఓకే, సపోజ్ ఇన్ సంథింగ్ లైక్ ఎనీ పవర్ క్వెరీలో మనకు అలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు. సో ఎనీ వేర్ వి ట్రై టు ట్రాన్స్ఫర్మ్ ఎనీ కాలమ్ డేటా టైప్ టు బిట్ ఆర్ ఎనీథింగ్, మోస్ట్లీ నంబర్ ఉంటుంది, స్ట్రింగ్ ఉంటుంది, సంథింగ్ లైక్ వేర్ క్యారెక్ కానీ అన్వేరిక్ కానీ. సో అలాంటి డేటా టైప్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. దెర్ విల్ బి నో బిట్ డేటా టైప్ ఎనీథింగ్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద డేటా టైప్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎనీ అదర్ డేటా టైప్స్ మీరు యూజ్ చేసినా మీరు గమనించినా సరే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్. ఓకే, ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ or anything. So as of now we are done with the data types. Okay, now we need to understand the few more concepts here for our class. అవి ఏంటంటే that thing is called as a self statement. సెల్ఫ్ స్టేట్మెంట్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ I will go with insert statement. Inserting into table. Otherwise I will go with inserting data into table and then selecting the statement. Okay, insert data in a table by inserting data into a table, and then we will talk about keys. Okay, in keys we will discuss about primary key, unique key. Okay, and then something like we will also work on something like constraint creation. Okay, that is we will discuss. After that we will talk about joins. Okay, I'm not sure we are going to cover all those things now. If we are not covering, we will discuss about that one tomorrow. Okay, don't worry about anything. Okay, now creating a table. And so the first thing, right, we have to create a table.
to insert our data. So let me create one table now. Okay. Now I don't want to create anything in something like in master database. This is a system database kada. So for you, I created one for something like database, right? SQL Learning October 2020. So I will use that one for you. Okay. అది ఎలా యూస్ చేయాలో ముందు క్లాస్లో చెప్పింది. యూస్ ద డేటాబేస్ నేమ్ అండ్ సో okay. So the command got executed successfully. Now come down, creating a table. Create table. Create table. Syntax ఏంటంటే create table and the table name. So నేనేం చేస్తున్నాను, I'm creating a table called as employee, otherwise employee tbl, okay, underscore 2022. Okay, now open this one and close the braces. Okay, now inside the data type, what kind of columns you want to create? What kind of columns you want to create? I want to create id, which is of integer. Okay, don't worry about the any keys గురించి తర్వాత చెప్తాను. Okay, it is called as a something like integer. Otherwise you can provide something like emp underscore id, employee id. In the same way, employee underscore name, n varchar of 20, otherwise 50, 100 ఇచ్చుకోండి. Okay, employee under name something like 100, n varchar of n varchar data type. emp underscore gender, again something like n varchar of 20. Okay, employee underscore salary. Okay, I'm taking this one also as an integer. Now employee department, n varchar of 50. సో ఈ టేబుల్కి ఈ కాలమ్స్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్, let me select the query and execute it. ఓకే, కమాండ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, అంటే టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, నాకు ఈ విండో కదా క్లోజ్ చేయాలి, కింద విండో సంథింగ్ లైక్ డిస్ప్లే విండో ఏం టైప్ ఏం సంథింగ్ ప్రెస్ చేయాలంటే కంట్రోల్ ఆర్. ఓకే, నా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, నేను డేటా నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దట్ టేబుల్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ I have not inserted any data, so that's why I am not seeing any data at all. Okay, now let me insert some data into table. నేను ర్యాండమ్గా ఏదో ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేస్తానండి. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్, నేమ్స్ ఏమైనా సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తాయి. సో టు ఇన్సర్ట్ డేటా ఇంటూ ఎనీ టేబుల్, రైట్, we will use insert command. Insert into table. Okay, values. Okay, now let me insert some data. Now I'm taking one thing as an employee id, one thing is Ramesh, something name, mail, information as a mail. After that we have a salary about something like a 90,000, and we have department as IT. Okay, let me save this one or something like I close this. In the same way, what I can do that I have to create for some more people. Okay, let me do that one first of all. నేనేం చేస్తానంటే I will ఒక 15-20 rows అలాగే చేసేస్తే you can, it will be easy for you. Okay, let me, I should have something like మీకు ఇలా చేయాలని చెప్పాను కానీ అదర్వైజ్ బిఫోర్ ద క్లాస్ I should have created all those things, అంటే వెరీ రెడీగా చేసి పెట్టామండి. ఇది ఫర్దర్ క్లాస్లోని I will something like ఇవన్నీ నేను చేసి పెడతాను, బికాజ్ వన్స్ యూఆర్ డన్ విత్ సంథింగ్ ద బేసిక్ వన్,
దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు బిల్డ్ క్వెరీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. అంటే క్వెరీ అంటే ఇదండి, here tables created, not the query completely, only the table creation. Okay, let me copy another 6. Oh, something is missing, right? ముందు కామాతో కాపీ చేయాల్సింది, ఐ ఫర్గట్ టు కాపీ, దట్స్ వై కామా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది మాన్యువల్గా. నోట్ ప్యాడ్లో ఉంటే ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ లైక్ వితౌట్ ఎనీ మాన్యువల్గా ఆటోమేటిక్గా చేసేవాళ్ళు. సమ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేది నోట్ ప్యాడ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, నా సంథింగ్ లైక్ I'm giving some names. Okay, don't worry about the names or anything. Ten more values. I think inserting के साथ चला time. Let me give. I think up to 15 okay అండి, మరి ఎక్కువ అయితే మళ్ళీ
Okay, let me insert some data. లిడిన డాగ్ పేరు అందువల్ల దానికి ఎక్కువ ఇచ్చారు. Okay, let me insert some data into it. Let me execute the query. Okay, now what I'm doing, I'm trying to get the data. Okay, నేను డేటాని తెచ్చుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ హౌ we will create our data and we will insert our data. ఇది మనం మాన్యువల్గా చేసాం కాబట్టి అయిపోయింది. ఇన్ రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవరైనా సీక్వల్ రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే చెప్తున్నాను. ఇన్ డెవలపర్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఓకే, డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ మనం చెయ్యము. ఓకే, డేటా విల్ బి ఇన్సర్టెడ్ బై ద ఈటీఎల్ టూల్స్, ఎస్ఎస్ఐఎస్ కానీ ఏడిఎఫ్ కానీ డేటాబ్రిక్స్ కానీ ఈ టూల్స్ వెళ్ళి మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్ మీద డేటా అనేది డంప్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డేటాబేస్ డెవలపర్, ఓకే, మనం ఆ క్వెరీ బిల్డ్ చేయాలి. సో ఆ క్వెరీ బేస్ మీద డేటా మీకు ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అందులో వేరే సంథింగ్ లైక్ ప్రొడక్షన్ కానీ యూఏటీలో కానీ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. సో వీ విల్ try to create the query for that one, and you will not execute that query manually in UAT or production. డెవలపర్ ఎన్విరాన్మెంట్లోని డెవలపర్ డేటాబేస్ మీద యూ విల్ రైట్ యువర్ క్వెరీ అండ్ టెస్ట్ యువర్ క్వెరీ. వన్స్ డన్ విత్ దట్ వన్, మీరు ఆ క్వెరీని ఏం చేయాలంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి ఇవ్వాలి. ఎలా ఇవ్వాలి? పింక్ చేసి ఇవ్వకూడదు. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఇఫ్ యూర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎన్ ఎంఎన్సీ. Otherwise, it's something like if you're working in any kind of a startup, there might be some internal ticketing tool will be there. సమ్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసింది. అదర్వైజ్ నేను ఎంఎన్సీలో ఏమవుతుందంటే సపరేట్ టికెటింగ్ టూల్ ఉంటుంది, సర్వీస్ నావ్ అని ఏదైనా సరే. సో ఫర్ దట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ రిక్వెస్ట్, యూ నీడ్ టు అటాచ్ దట్ సీక్వెల్ ఫైల్. డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వాడు ఆ సీక్వెల్ క్వెరీ రన్ చేస్తాడు. ఆ సీక్వెల్ క్వెరీ రన్ చేయడం ఏమవుతుందంటే డేటాని ఆ ఈటీఎల్ టూల్లో ఉన్న జాబ్ రన్ చేసి అక్కడ నుంచి ఉన్న డేటా మొత్తం మీకు ఒక సీక్వెల్ టేబుల్లోకి డంప్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ థింగ్ ఇన్ రియల్ టైంలో మనకు వర్క్ అవుతుంది. సో you will not insert any data from your end automatically in real time. Okay, now we have the data in our SQL server table. Let's try to understand SQL select statement in SQL, something like a SQL. Generally whenever you write any query, right, select statement రాసినప్పుడు never write select star from table name. It is one of the bad something like writing of query. Anyone writing select start from anything, right, that is a bad writing of SQL queries. Each and every time we have to write select and the column names. ఇన్ రియల్ టైంలో మనకున్నది ఒక ఎన్ని కాలమ్స్ క్రియేట్ చేశానండి? 5 కాలమ్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేశాను. ఇన్ రియల్ టైంలోని ఒక్కో టేబుల్స్ ఏమవుతుందంటే యూజర్ డిఫైన్ టేబుల్ అనుకోండి, మేబీ 15 కాలమ్స్ 20 కాలమ్స్ ఉంటాయి. బట్ ఏమైనా డేటా అనేది ఒక అప్లికేషన్ దగ్గర నుంచి వచ్చిందనుకోండి, దాని ప్రకారం మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. సో దెర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్సెస్ ఫర్ వన్ టేబుల్ 150 కాలమ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కొట్టారనుకోండి, సెలెక్ట్ స్టార్ కొట్టడం కాదు, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ మీరు ఏమైనా క్వెరీ సంథింగ్ లైక్ క్వెరీ రాసి మీరు ఏమైనా రన్ చేశారనుకోండి, దట్ ఈస్ ద రాంగ్ వే ఆఫ్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఫర్ ద థింగ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు రైట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాలమ్స్ యూ వాంట్. ఏ కాలమ్స్ కావాలి? ఐ వాంట్ సంథింగ్ లైక్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తానంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ రాస్తాను. అరే యా, ఎంప్లాయ్ టేబుల్. నా కాలమ్ తీసి స్టార్ తీసి ఈఎంపిఎల్, ఎందుకంటే అంటిల్ యూఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ద టేబుల్ నేమ్, మీకు ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్స్ అనేది మీకు బై డిఫాల్ట్ మీకు సంథింగ్ లైక్ ఏమంటారు, బై డిఫాల్ట్ మీకు అక్కడ మీరు టైపింగ్ చేసినప్పుడు మీకు యాజ్ అ నాకు ఆ వర్డ్ రావట్లేదు, సంథింగ్ లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈజీ సింటాక్సింగ్ కింద మీకు ఇవ్వదు. సో దట్స్ వై ఆటోమేటిక్ కింద ఇవ్వదు. సో దట్స్ వై we have to provide the table. Now it is providing the table name. Okay, we have the employment, నాకు employee name కావాలి. I want something like a gender as well. I want something like salary. I don't want anything else. Okay, I don't want anything else. So select that one, query and run it. So this is how we will write query in something in real time. We never write query in something like a select star from anything at all. We generally write
ద కాలమ్ నేమ్స్. ఓకే, ఎనీ సీక్వల్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారనుకోండి, కొంతమంది అడుగుతారు సీక్వల్ క్వెరీలోని సంథింగ్ లైక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ని ఎలా చేస్తున్నారు, పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూని ఎలా సంథింగ్ లైక్ సార్ట్ అవుట్ చేస్తున్నారు. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, దెర్ విల్ బి 10-15 సంథింగ్ లైక్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. వన్ ఆఫ్ ది ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్, డోంట్ యూజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ది ఎనీ టేబుల్ టైప్. సో డూ రైట్ కాలమ్ నేమ్స్. ఓకే, మనం కాలమ్స్ నేమ్ని సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో రాయాలి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్. ఓకే, కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ నేమ్ ఎప్పుడు మనం రాయాలి, వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద కాలమ్ నేమ్స్ విత్ ద టేబుల్ నేమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఇన్ ఆప్టిమైజేషన్. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ మనం మిగతా ఆప్టిమైజేషన్తో కూడా టెక్నిక్ కూడా చెప్తాం. Now I'm trying to write one more SQL query. ఓకే, నేనేం చేస్తున్నానంటే లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ సమ్ మోర్ డేటా. ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ సమ్ మోర్. ఓకే, ఇంకో 3 వాల్యూస్ని నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇంకో 3 వాల్యూస్ని. ఓకే, నా లెట్ మీ కాపీ ఫస్ట్ 4. ఓకే, let me copy first 4. I'm giving 16. I'm giving 17. I'm giving 18. Okay, I'm inserting some more rows now. Let me insert data into the table now. 4 rows are affected. Now again write as SQL select star from this statement. Let me run this one. Total ఎన్ని rows రావాలండి? 18 rows రావాలి. Okay, you are getting 18 rows. Check. 18 rows or 19 rows. Okay, 19 rows. Okay, sorry, 17 2 times display. Okay, don't worry that one. Okay, so you have total 90 rows. But ఇక్కడ చూసారనుకోండి, the first 4 columns, Ramesh, Swati, Loki and Gautam, again they are repeating in this rows కదా, రిపీట్ అవుతున్నాయి కదా. సో దెన్ ఎలాగా నాకు యూనిక్ రికార్డ్స్ కావాలి. నాకు ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది 15 rows మాత్రమే. బికాస్ if I'm taking employee name, gender and salary, right, the combination of employee name, male and salary, right, it is repeating again. For Swati it is repeating, Ramesh is repeating, Loki is repeating and Gautam also, the row is repeating. This is called as a row. Okay, this is called as a column values, this is called as a row. Okay, the 4 rows అనేవి నాకు ఇక్కడ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతున్నాయి. దెన్ నాకు కావాల్సింది యూనిక్ రికార్డ్స్, యూనిక్ రోస్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ one thing, select star from, not select star from, select the column names before the select, after the sum, before the column name, after the select statement you need to write distinct. ఏమైందండి, వీఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ ద యూనిక్ రికార్డ్స్. ఓకే, నా యూనిక్ రికార్డ్స్ ఏ కాంబినేషన్లో నాకు వచ్చినాయండి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ జెండ్ అండ్ ఎంప్లాయీ శాలరీ. నా ఇఫ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద కామన్ రోస్ అక్రాస్ ద ఎంప్లాయీ ఐడి యాజ్ వెల్, ఎంప్లాయీ ఐడి కూడా నాకు కావాలనుకుంటున్నాను. ఎన్ని రోస్ వస్తాయండి, you will get 19 rows because for Ramesh, Swati, Lokesh and Gautam employee ID ఇక్కడ వేరేగా ఉంది, ఇక్కడ వేరేగా ఉంది. So those are all not unique records. When you going with employee name, gender and salary, those are duplicated. ఇక్కడ మాత్రం through employee ID, name, ఈ 4 column combinationలో those are not unique values, but with the combination of these 3 columns those are unique, something like duplicated record. దట్స్ వై మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక డూప్లికేట్ గురించి చూసుకున్నారనుకోండి, యూ నీడ్ టు చెక్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది కాలమ్స్. ఓకే, ఏ కాలమ్స్ మీద డూప్లికేట్ వస్తుంది, అక్రాస్ ద 1 కాలమ్, అక్రాస్ ద 2 కాలమ్ వాల్యూస్, అక్రాస్ ద 3 కాలమ్ వాల్యూస్. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద క్వెరీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్,
Now again select star from రాయకూడదని చెప్పాను. In the same way, whenever you're writing anything, right, suppose if you are writing a SQL query for Power BI reporting, if you're writing a SQL query, some kind of a SSIS migration and everything, never use distinct. Just for checking test cases or anything, writing a distinct in the SQL query, that is a good practice. But for the operation of migration, for the something like ఎక్కడైతే SQL query అనేది స్టోర్ అవుతుంది, అక్కడ రన్ అవ్వడానికి కానీ ఏదైనా అవుతుంది అనుకోండి, ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ అదర్వైజ్ లాంగ్ రన్నింగ్ క్వెరీలోని యూ వుడ్ నెవర్ నీడ్ టు రైట్ డిస్టింగ్ రాశారనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ too much amount of data. Try to avoid distinct. Okay, that is about distinct operators. Okay, now let's display the over all information from the table one more time. I'm using a star, but because I don't have any choice, because we have less column, that's why I'm using. But in real time, never use that one. Okay, now after that I'm using a select star from only. మనకి ఎందుకంటే తక్కువ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, నేను మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేయలేను కాలమ్స్ రాయడానికి. దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ కాలమ్ నేమ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కాలమ్ నేమ్స్. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఓన్లీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ద ఐటీ డిపార్ట్మెంట్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ employee, where something like you need to some type where employee department equal to, where if you want to filter any record from the select something like from the table, you have to write the select star from the table name, select column names from the table name, and you have to use the where clause. Where clause ఏం చేస్తుందంటే to filter any record we will use the where clause, where the column name ఏ column name మీద you want to filter and the value equal to the value ఏమవుతుందండి, అదప్పుడు I want IT, then display IT, something like run it. It will provide the result, result to the IT. Okay, now if I want to provide for finance, or finance, you can say anything, it will display the information related to the finance. Suppose I want information related to the finance and IT as well, both. Okay, then ఏం చేయాలి, and ఏమవుతుందండి, you can use the AND operator. No, you can use it, రెండు కావాలనుకుంటే. For that purpose you have to use, let me tell you, yeah, let me run this one. ఏమైందండి, if you want to display something like department information related to the IT and finance as well, you have to use the OR class. Otherwise there is one more way you can do it. దీని గురించి మళ్ళీ క్లాస్లో చెప్తాను, డోంట్ వరీ. 2 క్వెరీస్ రాసి దానికి యూనియన్ చేయాలి. ఓకే, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వైస్. ఓకే, బట్ దీని గురించి నేను మళ్ళీ సపరేట్ సెషన్లో చెప్తాను. యూనియన్ అండ్ యూనియన్ ఆల్, ఓకే, ఎక్స్పెక్ట్ ఆపరేటర్, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్, డోంట్ వరీ. ఓకే, నౌ let me display the information again from the table. Okay, I have this something like 19 rows now. From 19 rows, what I want, right, I want to display only just something like a employees whose salary is more than 70, which is more than, otherwise something, take it as a 82, more than 82,000. Okay, for that purpose
let me filter the record. In the same way, you have to write the select statement with the column names from the table name with the where clause and the something like on the column name what from which column you want from on which column you want to filter it. Now I want from employee salary. Okay, now the salary I want what I want, right? Greater than it should be greater than 82k. Let me run it. So I got the almost 12 rows for which employee salary is more than 82k. If you want something like less than 8, something like less than 82k, then use this query where something like employee salary should be less than 82k. Now in between range కావాలనుకోండి, suppose I want the same thing where employee salary between 82,000 and 90. ఈ 82 92 ఉన్న రేంజ్లో నాకు డేటా కావాలి. Then you have to use the query select column names from the table name where clause with the column name on which column you want to filter the data and between operator ఏం చేస్తుందండి, ఇన్బౌండ్ ఇస్తుంది, అవుట్బౌండ్ వాల్యూ కావాలి దానికి. బిట్వీన్ తర్వాత ఉండేది ఇన్బౌండ్ వాల్యూ అండ్ తర్వాత ఉన్న వాల్యూ అనేది అవుట్బౌండ్ వాల్యూ. సో ఇన్బౌండ్కి అవుట్బౌండ్కి ఉన్న మీకు ఏమైనా వాల్యూస్ అనేది మధ్యలో కానీ దానికి ఉన్న ఏ డేటా ఉన్నా సరే అది మాత్రం మీకు సీక్వెల్ క్వెరీలో డిస్ప్లే అవుతుంది. సో లెట్ మీ రన్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు ఏమైందండి, 82k తర్వాత నుంచి అండ్ 90k వరకు, ఆఫ్టర్ 82k అండ్ అప్ టు 90k ఏదైనా రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి మ్యాచింగ్ దట్ కండిషన్, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద సీక్వెల్ query display window. Okay, that is all about where how you can display the something, how you can filter the record based on the employee salary with the greater than operator, less than operator, between operators. Okay, we already talked about and or operators. Okay, now let's talk about some more things. Okay, so I have some information again from the employee table. Okay, I have information from the employee table. Now what I want, right, I want to display I want to filter the records where employee name M తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, where employee name should start with M. So for that thing you need to use the same syntax, select star from the table name, otherwise select from the table name where the column name. But మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఆపరేటర్ ఏంటండి, లైక్ ఆపరేటర్. లైక్ కోట్స్లోని on which character you want to start. I want to start with M. After that నాకు ఏ క్యారెక్టర్ అయినా పర్లేదు. So you need to use percentile. Now run this query. So I got Madhavi, I got Mamta, I got Mani. Now let me check with another one. ఇంకేమైనా దాంట్లో డిస్ప్లే చేయొచ్చా? సారీ, ఐ థింక్ ఐ wrote రన్ చేసిన ప్రతి అన్ని క్వెరీస్ అని మేబీ దట్స్ వై. ఓకే, నా ఇంకేమైనా చేయొచ్చా? నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే I want to something like నేను M క్యారెక్టర్తో చేశాను. నా వాట్ ఐ వాంట్, రైట్, I want to display the information where something like క్యారెక్టర్ అనేది ends with I. సో I అనేది ఎండింగ్లో ఉండాలి. సో I బిఫోర్ దట్ వన్ ఎనీథింగ్. సో ఫర్ దట్ లెట్ మీ ఇదేం చేసింది, డిస్ప్లే చేసిందండి, ఇదేం డిస్ప్లే చేసింది మీకు,
m value, m అనేది క్యారెక్టర్ అనేది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఉండాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ you have to use the percentage sign. Now what I want, right, instead of that one I want to filter the records where something like the employee name should end with I. ఓకే, నేనేం చేయాలి, ఐ అనేది లాస్ట్లో ఇచ్చి బిఫోర్ దట్ వన్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ సంథింగ్ లైక్ ఎనీ క్యారెక్టర్ ఉండొచ్చు. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ పర్సంటైల్. నౌ రన్ ద క్వెరీ. సో యూ హ్యావ్ స్వాతి, యూ హ్యావ్ శ్లోకి, యూ హ్యావ్ శృతి, మణి, గౌతమి, మాధవి, ఓకే, అగైన్ లోకి. ఓకే, 8 మంది కదా మీకు. యు ఆర్ డన్, యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐ అనేది. ఓకే, నా లెట్ మీ నేనేమనుకుంటున్నానంటే నౌ నాట్ విత్ సంథింగ్ లైక్ one character, I want to go with 2 more characters. I want to go with this one, hi undali ending lo. So write it and run it. So you have Swati, you have Shruti, you have Swati again. Okay, now let me go with one more thing. ఏంటంటే let me see the data first of all, so then I can provide you one more case. So what I want, right, I want to display the information where, okay, employee name should start with S. Okay, okay, employee name should start with S. Okay, there should be one character, there should be one A, there should be any other characters. S తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, దాని తర్వాత ఒక క్యారెక్టర్ ఉండాలి. ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటో తెలియదు, దట్స్ వై ఐమ్ యూజింగ్ అండర్ స్కోర్. ఏ ఉండాలి తర్వాత. ఫ్రమ్ ఏ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యాజ్ వెల్. లెట్ మీ డిస్ప్లే దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో యూ హ్యావ్ స్వాతి. ఎలా స్వాతి అయ్యిందండి, దెర్ ఇస్ ఎ క్యారెక్టర్ స్టార్టింగ్ విత్ ఎస్, తర్వాత వన్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి, దట్ మే బి ఎనీ క్యారెక్టర్. డబ్ల్యూ ఉంది, తర్వాత ఏ ఎస్ అనేది ముందు కంపల్సరీ ఉండాలి, తర్వాత ఏదైనా ఏ క్యారెక్టర్ ఉండొచ్చు, ఈజ్ నాట్ వరింగ్ అబౌట్ దట్ వన్. సో డబ్ల్యూ ఉంది. ఓకే, తర్వాత ఏ మాత్రం ఉండాలి, ఏ ఉంది, తర్వాత పర్సంటేజ్ అంటే ఏ క్యారెక్టర్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, అండర్ స్కోర్ అంటే ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్, పర్సంటైల్ అంటే ఇన్ఫినిటీ, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, that is all about operate something like a select statement with different operators, with like which greater than, less than, equal to, okay, something like operator and everything. Now one more operator గురించి చెప్పాలనుకున్నాను. నేను ఇక్కడ ఎంప్లాయీ శాలరీ అనేది ఈక్వల్ టు 8 గ్రేటర్ దెన్ చెప్పాను. we have equal to as well, right? So you can use equal to operator. There is no with 80 something like. Let me give that to 80k. సో రెండు ఉన్నాయి. If you don't want any record which is employee salary not equal to 80,000, for that one you can use not equal to as this way. Otherwise this is one way of writing not equal to. One more way is called as not equal to, e symbol for not equal to. Okay, this is another way of writing not equal to. Let me run this one. Okay, understood, right? Okay, as of now we talked about something like a select statement with inserting data, creating and tables and each and everything. We have anything else? Okay, ఇక్కడ దాకా అర్థమైందని ఏ టాపిక్ అయినా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అదర్వైజ్ ఐ విల్ గో విత్ కీస్. మమతా గారు, ఐ థింక్ ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు ఇంకా, మణి గారు, రఘు, చెప్పండి, డౌట్స్ ఉన్నాయా?
ఎవరో డ్రాప్ అయ్యారండి. ఎవరు డ్రాప్ అయ్యారు? ఐ థింక్ ఎవరో డ్రాప్ అయ్యారు. ఎవరు? మనీ ముందు నుంచి ఉన్నారు. రఘు ఉన్నారు. రామ్ జాయిన్ అయ్యారా? రామ్ నాగరాజు గారు రావట్లేదని చెప్పారు. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఎనీ ఇష్యూ అంటే జాయిన్ అవ్వడానికి ఎక్కడ ఊరు వెళ్ళారా, లేకపోతే నాగరాజ్ గారు మేబీ ఊరు వెళ్ళినట్టున్నారు. వాట్ అబౌట్ ద రామ్? ఏమైనా ఐడియా ఉందండి రామ్ కోసం? ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, కెన్ ఐ గో విత్ కీస్ అండి? ఓకే, నో డౌట్స్ మీన్స్ ఐ విల్ గో విత్ ద కీస్. ఓకే, now let me retrieve the records. డేటాని నేను తెచ్చుకునేటప్పుడు చూడండి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ యూనిక్ రికార్డ్స్, రైట్? నేను డేటా మొత్తం ఇన్సర్ట్ చేశాను, డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. బట్ ఇన్ రియల్ టైంలో we will not see any duplicate records in OLTP. There might be a chances you will see duplicate records in OLAP tables. In OLTP tables we will not see any duplicate records. Okay, in that way we have to design our database and tables and everything. మనం డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ అనేది ఉండదు. ఇన్ దట్ కేస్ కీస్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్. ఓకే, కీస్ అనేవి ఒక ప్రైమరీ రోల్ పోషిస్తాయి ఇన్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్. వన్ కీ is called as a primary key, one key is called as a unique key. ఓకే, if you going with this table, right, నేను ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఎర్రర్ అనేది త్రో అవ్వలేదు. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ సమ్ డేటా. ఓకే, సపోజ్ let me insert one more time. Okay, only with id 16 17 17 18 తో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. if I'm trying to insert one more time same IDs, okay, let me insert data one more time. Error throw చేసిందండి? No, it has not thrown error here because we have not created table with the keys. We have not created table with the keys. సో ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అయిపోయినాయి. బట్ ఇన్ రియల్ టైం అలా ఉండదు. బికాస్ వాట్ ఆర్ ద టేబుల్స్ యూ డిజైన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? ఇట్ షుడ్ బై OLTP tables as a design perspective. Okay, that's why you should create the tables names with the keys. Okay, so ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? let me drop the table first of all. డ్రాప్ టేబుల్. డ్రాప్ అంటే ఏంటండి? రిమూవ్ చేయడం. సో నా డ్రాప్ టేబుల్ command got executed successfully. So ఆ టేబుల్ ఇప్పుడు లేదు. if I try to run this now it will throw me an error. Already throws at me. So there is no table with that name. Okay, now let me copy the table syntax. Table. Now if you want to make this column as a primary key, if you want to make this column employee ID అనేది ఒక ప్రైమరీ కీ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, so you have to write the key, you have to assign the key column name, that ID column name as a primary key. సో నేనేం చేశానంటే ఈ ఎంప్లాయీ ఐడికి ఇంట్ అనే డేటా టైప్ ఇచ్చాను అండ్ ఐ హ్యావ్ అసైన్ దట్ వన్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, ప్రైమరీ కీ అనేది అసైన్ చేశాను. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? లెట్ మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రియేట్ దిస్ వన్. command got executed successfully. Okay, if I try to retrieve my data I won't see any records because I just now created. Okay, now
let me insert some data into the table. I'm not changing data at all, don't worry about. ఫస్ట్ 15 రికార్డ్స్లో నాకు ఏ ఐడి అనేది నాకు రిపీట్ అవ్వలేదు, ఏమీ రిపీట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ నాట్ థ్రో ఎనీ ఎర్రర్ అట్ ఆల్. 15 rows got inserted. Let me retrieve data from the table name. So something like 15 rows నాకు వచ్చింది. Okay, because I don't have any duplicate records, so I'll insert it. Okay, now what I will do, right, let me insert few more records, but at this time if you check this one, right, id అనేది నాకు రిపీట్ అయింది, but at the time of creation of the table I have assigned that column name as a primary key. So when you assigning one column name as a primary key, so for example column name ఒక primary key assign చేశారనుకోండి, ఆ కాలమ్ నేమ్లో ఉన్న వాల్యూస్ కదా ఎట్ ఎ టైమ్ వన్స్ ఒకసారి రిపీట్ అవ్వాలి, ఒక్కసారే ఉండాలి. అది మల్టిపుల్ టైమ్స్ విత్ ద సేమ్ నేమ్ కానీ సేమ్ ఐడితో ఉండదు. అంటే ఎవ్రీ సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సంథింగ్ లైక్ ఎంప్లాయీ ఐడికి నాకు ఒక there is an entry called as employee ID 1, so there should be no other entries with employee ID as 1. ఒక్కసారి ఐడి ఎంప్లాయీ ఐడి 1తో ఏదైనా ఎంట్రీ ఉందనుకోండి, there should be no entries with employee ID 1. ఓకే, సపోజ్ there is employee ID with ఇన్సర్ట్ ఉంది 10 తోటి, మళ్ళీ ఎంప్లాయీ ఐడి 10తో ఏమైనా ఇన్సర్ట్ చేశారనుకోండి, ఇన్సర్ట్ అవ్వదు, because we have created a primary key on that one. Let's see if it work or not. Let me run this one. ఏమైందండి, ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? యూ వాంట్ టు సీ ద ఎర్రర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎర్రర్ ఇలా వచ్చిందని నాకు కనిపించట్లేదు. ఎక్కడైనా ఇలా ప్రెస్ చేయండి, ఎక్కడైనా సరే స్క్రోల్ తీసుకెళ్ళండి, ఎంటర్కి చెప్పండి, యూ విల్ సీ ద కంప్లీట్ సంథింగ్ లైక్ ఎర్రర్. కాపీ దిస్ ఎర్రర్. ఏమంటుందండి చూడండి, మెసేజ్ లెవెల్ స్టేట్ సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇలా లైన్ నెంబర్స్, వైలేషన్ ఆఫ్ ది ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రైంట్. when I created a table, right, నేను ఒక కాలమ్ కి ప్రైమరీ కీ ఇచ్చాను, సో ఆటోమేటికలీ ఇట్ క్రియేటెడ్ వన్ ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రైంట్. సో there is no, once you inserted any data with one employee id, there should be a no entry with that employee id again. ఒక ఎంప్లాయీకి ఒక ఐడితో ఇన్సర్ట్ చేశారనుకోండి, మళ్ళీ ఇంకోసారి అదే వాల్యూ తోటి ఏ ఎంట్రీ ఉండకూడదు. ఓకే, ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ ఎర్రర్. ఓకే, లెట్ మీ సీ. ఎర్రర్ వచ్చింది, మరి రిమైనింగ్ కాలమ్ వాల్యూస్ సంథింగ్ లైక్ 16, 17 సంథింగ్ లైక్ ఏమైనా ఇన్సర్ట్ అయినాయా లేవా? వాట్ యూ సీ అప్ టు 15, బికాస్ మిగతా ఏం తీసుకోలేదు. దట్స్ వై వాట్ షుడ్ డూ రైట్, యూ హ్యావ్ టు రెక్టిఫై దిస్ వన్. ఎయిటీన్ 90. Let me insert data. So it got inserted successfully. Let me select data from the table name. So you will see all the data. Okay, now, so what do you mean by primary key? Primary key is a key which will be used to uniquely identify each row in a table. ఎవరైనా మీకు what is a primary key, what is an advantage of using a primary key in designing of the tables, table అనేది డిజైన్ చేసేటప్పుడు, if you're trying to identify unique records from a table, we should have a column which acts as a primary key. ఒక టేబుల్లో మనకి ఏ కాలం అయినా సరే ప్రైమరీ కీ ఉందనుకోండి, ఆ కాలం నుంచి మనం యూనిక్ రికార్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఆ కాలం బేసిస్, బికాస్ ఫర్ దట్ కాలం దర్ షుడ్ బి నో ఎంట్రీ విత్ ద సేమ్ ఐడి విత్ ద సేమ్ నేమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. నేను ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను ఐడి ఇచ్చాను యాజ్ ఎ ప్రైమరీ కీ, యూ కెన్ గివ్ నేమ్ యాజ్ వెల్. సో ఒకసారి మీరు మనీ కానీ మమతా కానీ ఇన్సర్ట్ చేశారనుకోండి,
You can't insert with the same name one more time. Okay, that's why in most of the cases మీకు నేమ్స్ మీద ప్రైమరీ కీస్ ఉండవు. దర్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ విత్ ఐడీస్ సమ్ సంథింగ్ లైక్ నాట్ ట్రాన్సాక్షన్, దర్ షుడ్ బి సమ్ కస్టమర్ ఐడి సమ్ దాని మీద ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్వేస్ ఐడి మీద ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దర్ డూప్లికేట్ని రికార్డ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయనివ్వదు. ఓకే, దర్ షుడ్ బి యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై అండ్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయనివ్వదు యూజింగ్ ఎ ప్రైమరీ కీ. Okay, that is about primary key. Okay, then what is about the unique key? Unique key and something like a joins and some check consent. I will discuss about that one tomorrow in tomorrow's class. Unique key, check constraints, foreign keys, and group by clause. చెప్తాను. ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ ఐ విల్ గో విత్ జాయిన్స్. ఓకే, దీని గురించి చెప్పిన తర్వాత ఐ విల్ గో విత్ జాయిన్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్. జాయిన్స్ తర్వాత ఐ విల్ గో విత్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫర్ దిస్ క్లాస్ we talked about the data types, we talked about something like a best design practices while creating a tables and everything. We created a table, we inserted data into a table, we worked on select statement, after that we worked on primary key. Okay, that is all about the for the today's class. We have 3 minutes. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు అడగొచ్చు. ఐ విల్ వెయిట్ టిల్ 9:05. మీ 8 minutesలో మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా నాకు అడగొచ్చు. In tomorrow class we will discuss about the unique, check and foreign key, group by clause, joins and everything. It will take 2 hours, otherwise 1.5 hours maybe. Okay, we'll discuss about that one tomorrow. After that we will discuss about the store procedure, triggers and everything in next Saturday and Sunday. Any doubts Sunday as of now?